Hello. Hello. Good evening, sir. Good evening. Good evening, Jasri. Just okay. So நம்ம last session என்ன பார்த்தோம்னு உங்களுக்கு ஐடியா இருக்கா? You have any idea about what session we are lost? We started with payroll, sir. Okay. And the company oda account வந்து we have to start up அப்படிங்கறத we just saw. The company எந்த particular branch அப்படின்னு சொல்லிட்டு we saw. Okay. So I think I explained the each things. So I explain பண்ணிருப்பேன்ல ஒரு subject in so in depth I explain பண்ணிருக்க மாட்டேன். So மேலோட்டமா so what are the actions is there, banks and branch, all the things I explained. I think I hope. Yes, sir. You just told me overall, but நீங்க ஒன்னு காட்டி சொல்லும்போது தான். Okay. So actually instance வந்து டவுன் ஆவே இருந்துச்சு. இப்போ நான் வேற இன்ஸ்டன்ஸ் வாங்கியிருக்கிறேன். So mostly இது டவுன் ஆகாத சொல்லிருக்காங்க. So mostly we cover finished coming days. There is no gap will be happen. This is last. Okay, sir. Okay. So further gaps does not happen. Then I'm going to start with the managed banks. So the banks in banks is nothing but it is account details of banks like what are the banks is SBI or like Indian bank, lot of banks is there. Yes, lot of banks is there. So it's coming to the banks. So creation of banks is coming to the banks, management banks. The banks branches having a lot of branches in like Ananagar branch or Valachi, like that. So what kind of branches is available? We need to create it. And a account number we need to create and map it. Is creation for only for the account number for the organization purpose. Is the organization purpose only நம்ம create பண்றோம். There is no person related personக்காக நம்ம எந்த information create பண்ண மாட்டோம். It's related to purely to the company. It's company. Okay. So நீ கம்பெனிக்காக மட்டும் தான் create பண்ணுவோம். So how to create that? Just going to show you. ஸோ இதான் உங்களுக்கு இந்த பேஜ்ல கொஞ்சம் ஞாபகம் இருக்கும்ல. ஐ திங்க் 2 days கேப் ஆயிடுச்சு நினைக்கிறேன். இதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே. கோரேச்சர்ல உங்களுக்கு டவுட் இல்லைல்ல மோஸ்ட்லி? No sir, I can remember all these pages. இப்போ எப்படி சர்ச் பண்ணனும், everything we have to put manage and we have to search. Yeah. அந்த வீடியோஸ் நீங்க ஃப்ரீ டைம்ல வீடியோஸும் பாருங்க. அப்பப்போ உங்களுக்கு ஒரு இது கேப் எல்லாம் போகும். ஸோ நீங்க ஃப்ரீ டைம்ல வீடியோஸ் வந்து பார்த்துட்டே இருங்க. So it's like, so coming to the home page, it's coming to the payroll user. That means if you are coming, they are assigned to you as a payroll admin. Like once the employee is assigned as a payroll admin, they having this kind of access. It's a super user, so we having all level of access here. So apps and all the things will be happening here. So just like showing to the payroll module. So it is a payroll. So I need to click here. So a lot of the transaction is there. So we want to managing the payroll information and admin the payroll. So we need to set up all the things in here. So what are the things should be happen? We need to create as a transaction level. We need to submit in the processing level. It's a creation of admin level and transaction level. Then it's coming to the processing level. So how to create in the banks? So all the banks is one is created. The banks is flowing to the organization payment method. So நீங்க இந்த பேங்க்ஸ் இந்த இது எல்லாமே கிரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா we need to tag it. We need to tab this 1 2 3 to tag into here. We need to tag it here. Tag உங்களுக்கு தெரியல. You need to map it. So நீங்க எல்லாத்தையும் கிரியேட் பண்ணது எல்லாத்தையும் இத மேப் பண்ண போறீங்க. So we need to create in all the things in one place. Different tasks is there. So task areaல வந்து கிரியேட் பண்ணுவோம். Each task having different task. Okay, you need to map it here. This is also task, but you need to map it into the organization payment method. You need to map it here. So how to manage the banks? How to the I mean to showing here managing the banks, manage banks. So these things will happen here. Just go to click that. So setup and maintenance போறேன். So நீ செஷன் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் லாங் போகும். ஏன்னா கேப் இருந்தனால கொஞ்சம் நான் கவர் பண்ணலாம்னு இருக்கேன். ஸோ கம்மிங் செஷனும் கொஞ்சம் லாங் எடுக்கலான்னு இருக்கேன். ஸோ அப்போதான் உங்களுக்கு ஒரு டச் இருக்கும். ஸோ அதனால ஓகே சார். ஸோ டைம் மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க உங்க அவைலபிலிட்டி மட்டும். ஸோ சீக்கிரமா எடுக்கலாம்னு இருக்கிறேன். ஏன்னா உங்களுக்கு லேட் டைம் ஆகிறப்ப உங்களுக்கு கொஞ்சம் உங்களுக்கும் கமிட்மெண்ட் இருக்கும். அதனால தான். எஸ் சார். ஓகே.
So I need to search here, manage banks. This is a search area. We need to search it, each module having the search area. Also, you can search it in global task. The global test, global search area ன்னு சொல்லுவாங்க. இதுல வந்து நீங்க எந்த இன்ஃபர்மேஷன் சர்ச் பண்ணாலும் மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு ரிசல்ட் கிடைச்சிரும். So manage banks, branches, bank account, like this. Manage banks. You can see the task area. So இது task, இது ஒரு task. Manage the banks. Okay, okay. So what kind of branch is already created by someone who is practicing here? There are some people who are practicing now, so they are created something. So how they created the banks? So for example, some people have created HSBC bank. Just we click here, I can see what are the details they are updated here. Same like we need to create here. For example, ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம ஜஸ்ட் பார்க்கலாம். ஸோ யுனைடெட் ஸ்டேட் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க, பேங்க் நேம். ஸோ address is coming to the which banks having the addresses of the bank address. Address means இந்த பேங்க்ல வந்து ஒரு மேனேஜர் இருப்பாங்க, ஒரு ஸ்பாக் இருப்பாங்க. ஸோ இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் இஸ் பேங்க். ஸோ நம்மளுக்கு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வேணும். சப்போஸ் எனி இஷ்யூஸ் ஹேப்பன் இன் ஃபியூச்சர், any transaction level, any other issues happen, we need to having some point of contact. So that details we need to update again the address details. In the contact details, we can update as the address of the same, and repeating the mobile number or contact information you can place here. So this information is generally you can see. So like that we need to create. So we need to create the plus button. Is creating the plus button means we need to create the new banks. So what country we need to associate it with the banks? We need to create it. So I need to select which country this bank is having. So India. So India, I create just like, so India select பண்ணிட்டேன். So what banks I need to create? So like a Baracheri, SBI bank. So same alternative bank name, something bank code நம்மளுக்கு தெரியாது. So we need to search of any SBI bank, Baracheri bank code something. So we need to just copy here, just place it here. So based upon that, the client is shared here. So in the details எல்லாம் வந்து client வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிடுவாங்க. So mostly the details is created by from us, but the details is shared by client. Description same will be repeating here. Taxpayer ID இந்த ஐடிலாம் mostly நம்மளுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்காது. So we don't have this kind of tax registration number. This no need. So what is the mandatory marks will be have start quoted? We need to fill it up. This also no need, but it's just a fill. Once you don't keep the save and close கொடுத்துட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா சிஸ்டம்ல வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா க்ளோஸ் ஆயிரும், சேவ் ஆயிட்டு. So we need to again need to search, again need to create it. So better you go for the save button. So we need to create addresses and contact details later on. So we need to create one by one. So any doubt இருக்கா உங்களுக்கு? You have any doubts on this spot? No, sir. Okay. Yeah. So information is showing here. Information your changes has been saved. Like, so then I need to create that address button here. Just click that enlarge and clicking that button. You can see the details. So I can click same button. So what I created the bank, I need to create the same button here. Create the addresses. So address is associated with India. So இந்தியாவுக்கு நான் வந்து இந்தியா select பண்ணுவேன். I need to click the address for X, Y, Z like that. So for example, I'm just typing here. So same. So the building number. So information will be created from state, state or state Tamil Nadu. Something you need to select.
ஸோ இந்த இது உங்களுக்கு எங்க வந்து தெரியும்ல. ஸோ this is coming from geography. ஸோ இனிஷியல் yes. இனிஷியலா நான் உங்களுக்கு ஒரு செஷன் எடுத்தேன்ல கோர் ஹெச்ஆர்ல. ஸோ how the ஆமா addresses are flowing from one place in the system, how the system is capturing the addresses correctly based upon the postal code. We need to create the geography. Geography is nothing but its boundary associated with the location and country specific, and region specific, state specific, like village specific, like that. ஸோ வந்து பின்கோட் தான் பேஸ். ஸோ இஃப் யூ கோயிங் டு சென்ட் எனி டீடைல்ஸ் டு தி கொரியர் ஆர் சம்திங், தி பின்கோட் இஸ் மேஜர்லி யூ நீட் டு write on that paper, on the envelope. So like same like the pin code. So what pin code you're typing, the associated information will be capturing. So locality, area, no needed. So I updated created the bank, I created the addresses, then I'm going to click the save button. So details are saved. Then again I need to click the enlarge. So I need to create the same button. Like a prefix or suffix. So நம்ம வந்து this is a contact of the bank. So if we want to create any bank, the bank employee. ஸோ நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு டிரான்சாக்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் ஒரு பேங்க்ல இருந்து. we are organization, we are not a employee, we are organization point of view. We are translating any amount to the user or any third party or employee. We're getting some error, we're getting some, the payment is filed, we're getting some account number file, like that. We're getting some point of issues on the same day. If you're sending more than 1,000 employees salary, but 99,999 employees are received salary, one employee is not received salary. How to resolve it? You need to contact the bank of the person. So you need to create something. So இவர் தான் வந்து பேங்க்ல வந்து ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட். ஓகே சார். So last name, like that. Just you can type what information your client is giving, you can type it. The phone numbers is nothing but this employee phone number is not employee, the bank employee. So bank or நம்மளுக்கு ஸ்பாக்கர், banking employee. ஓகே சார். So any phone numbers you can type it here based upon the work or something, like a type work number. The postal ID based upon the India specific or country specific. We having some series of postal code, that means the country code, pin code. What can you say? It's கண்ட்ரி கோட்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்தியாவுக்கு உங்களுக்கு 91 தான் இருக்கும் மோஸ்ட்லி. Sir? Just need to type the phone number. Phone number is nothing but something like so இந்தியாவுக்கு வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணிட்டோம். ஸோ இந்தியாவுக்கு என்ன ஃபோன் நம்பர் இருக்கு, we need to type it something, something. ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணிட்டோம், ஸோ we created the bank first, we need to get the addresses and we need the contacts. ஸோ நம்ம 3 கிரியேட் பண்ணிட்டோம். ஜஸ்ட் ஸோ finish almost we are completed the bank creation. Coming to the bank creation, so I can click save and close the button. The automatically system is saved. So once you click that, so what are the information?
I think I wrongly selected. Velacheri. ஸோ நம்ம என்னென்ன கிரியேட் பண்ணோம் அது எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் இங்கே இருக்கு பாருங்க. உங்களுக்கு அட்ரஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ காண்டாக்ட் நம்பர் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ எஸ்பிஐ பேங்க் இன்ஃபர்மேஷன் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ வாட் ஆர் த திங்ஸ் we created, it's showing here. Then directly we go for the next one. So after creating the banks, we need to create the bank branches. So how to create the bank branches? So I need to select here the bank. So the related to the concerned bank, I need to select here. So then I need to select the create the branch. So நீங்க அதை செலக்ட் பண்ணிட்டு நீங்க சப்போஸ் இங்க கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இந்த பேங்க் ரிலேட்டட் பிரான்ச்சஸ் கிரியேட் பண்றதுக்கு விண்டோ ஓப்பன் ஆயிடும். So we need to select particular bank which I created before. I need to select here. Then I click create branch. So பாத்தீங்களா, so what banks has I created previously is showing automatically. I'm not done anything. So what country specific I created before, the country specific is showing here. Then I need to create that branch like a Valacheri. So I think it's a Valacheri bank, something Valacheri one வச்சுக்கலாம். ஸோ நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் ஆல்ரெடி Valacheri கிரியேட் பண்ணிட்டோம். ஸோ ஒரு இதுக்காக நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ பிரான்ச் எஸ்பிஐ பிரான்ச். ஸோ பிரான்ச் நேம் வந்து பிரான்ச் வந்து பேங்க் நேம் வந்து எஸ்பிஐ தான் இருக்கணும். ஸோ நம்ம ஒரு ரெஃபரன்ஸ்க்காக கிரியேட் பண்ணது. ஏன்னா எஸ்பிஐ பேங்க் ஆல்ரெடி என் நம்பர் ஆஃப் பேங்க் இஸ் கிரியேட்டட் பை சம் ஒன். So that's the reason created from Valacheri like that. So the Valacheri one is the branch. Alternative branch is no needed. IFC code. So it's not start quoted and no need to fill it. But the client will give the IFC code. You need to fill it up. So like a branch name or EAD number, EFT number, EDA location or RFC number. இந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் வந்து மோஸ்ட்லி கிளைண்ட் ஸ்பெசிஃபிக்காக கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இந்த இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரி ஸ்பெசிஃபிக்காக சேஞ்ச் ஆகும் பாருங்க. சான் பிரான்சிஸ்கோ. ஸோ இந்தியாவுக்கும் சான் பிரான்சிஸ்கோ சம்மந்தமே கிடையாது. பட் த டீடைல்ஸ் ஆர் ஷோயிங் ஹியர். ஸோ ஸோ நோட் டு யூஸ் ஹியர். ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ண தேவை கிடையாது. ஸோ வாட் ஆர் த பிரான்ச் டைப் ஆர் சம்திங் ஐ மீன் டு செலக்ட் ஹியர் சிப்ஸ் ஆர் சம்திங். ஸோ மோஸ்ட்லி the two things will be enough. Then I need to click the save button. Same again I need to create the addresses of the branch. So bankல ஒரு பேங்க்ன்றது வந்து ஒரு காமன். ஸோ பேங்க் எஸ்பிஐ பேங்க்ன்றது ஒரு காமன். ஸோ அதுக்கு ஒரு பேங்க்ல இருப்பாங்க. பட் பிரான்ச்ன்றது வந்து ஸோ எஸ்பிஐ ஹேவிங் லாட் ஆஃப் பிரான்ச்சஸ். எஸ்பிஐ இஸ் எ மெயின் பிரான்ச். ஸோ சப் பிரான்ச்சஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன். சப் பிரான்ச்சஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த பிரான்ச்சஸ்க்கு ஒரு கான்டாக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும். So suppose we cannot contact directly to the main branch. So நம்ம ஹெட் ஆஃபீஸை போய் கான்டாக்ட் பண்ண முடியுமா? இது ஹெட் ஆஃபீஸ் கூட வச்சுக்கோங்களேன். ஹெட் ஆஃபீஸ். ஸோ எஸ்பிஐயோட ஹெட் ஆஃபீஸ்னு வச்சுக்கோங்க. ஹெட் ஆஃபீஸோட பேங்க். ஸோ அந்த பேங்க் இதான் பேங்க். ஸோ இந்த பேங்க்கு கீழே சப் பிரான்ச்சஸ் இருக்கும். பிரான்ச்சஸ்ன்றது லைக் வேளச்சேரி ஒன்னு சொன்னால இதுதான் வேளச்சேரி ஒன். ஸோ இதுக்கான டீடைல்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் டீடைல்ஸ் யூ கேன் ஃபில் இட் அப் ஹியர். ஸோ அகைன் ஐ நீட் டு click here. Just a click here. ஸோ நான் பேங்க் கிரியேட் பண்ணிட்டேன். பிரான்ச் கிரியேட் பண்ண முடிஞ்சாச்சு. ஸோ ஒன்ஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்டட் we go for the next one like accounts. So what account is associated with the company account. ஸோ இது நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டோமா. ஸோ we need to create the address or the phone number of the branch. So how to create it?
So this task area is completed. Then click the done button. So managing the banks is created. The managing branches is created. Then I going to the manage the back accounts. What accounts is created before I can link it here. So account number is nothing but I may click here, search button, same. So நான் bank create பண்ணிட்டேன், bank branches create பண்ணிட்டேன். So what branches I created before I can find out here. So நம்ம create பண்ணோம்ல ஜெஸ்டி. Hello Yes, ஜெஸ்டி. sir. Yeah. So what Yes, sir. yeah, just you can see na. So நீங்க நம்ம என்ன create Yes, பண்ணோம், sir. bank create பண்ணோம், bank branches create பண்ணிட்டோம். So the information ஆமா. bank account number automatically flow. I never done anything. I can find out the information of data to Yes, the sir. bank branch. I getting the result of here. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So account number, account name na என்னது? Account number na company or account number. Account name-னா, It's not coming you and me. It's not related to the person account number. It's coming to the organization. It's coming to the company. It's enter. Yes, sir. So it's coming to the company. So for example, Corporate document. yes. So Tata ஓட Tata Corp வச்சுக்கோங்களேன், Tata Communication வச்சுக்கோங்க, Tata Communication. Tata Communication ஓட account name, account number வந்து something I need to find, something I type. Currency, what currency is it's associated with mostly if I created for India, so I select for Indian INR. Legal entity. So legal entity ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? So what is legal entity? Have any explanation here? So what is legal Yes, sir. entity? Legal entity is it's a company, sir. It's Yes, an, correct. Yes, correct. enterprise. Okay, so one point is correct. Next point. இதுல இன்டர்வியூல கேட்பாங்க Next what is one legal entity? Just நான் it is the registered company. okay, super. Next. Next, sir. Yeah, there are 2 points is correct. So this company is a legal entity. It's called legal employer. First thing you சொல்லணும், legal employer. The legal entity is Legal nothing but employer. legal employer, which employees are working under legally registered company. It's coming to 2 points. So legal entity is associated with the employee. So what's the relationship between the employee and legal entity? What is so what relationship னு கேட்பாங்க ஒரு questions. Yes, sir. So what is relationship between employee relationship? இதெல்லாம் இன்டர்வியூ கொஸ்டின் மாதிரி நோட் பண்ணிக்கோங்க. சப்போஸ் ஸோ இதெல்லாம் Yes, நான் sir. ப்ராக்டிக்கலா கேட்பாங்க, நான் சொல்றேன். ஸோ ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் Okay. எம்ப்ளாயி Employee and legal entity. அண்ட் எம்ப்ளாயர் அப்படி கேட்பாங்க, இப்படி கேட்க மாட்டாங்க. ஸோ நம்மளை செக் பண்றதுக்காக டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அவங்க வந்து எப்படி கேட்பாங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் ஓரியன்டா கேட்க மாட்டாங்க. ஸோ லீகலா சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் இருக்கான்னு தான் கேட்பாங்க. தே ஆர் கோயிங் டு டெஸ்டிங் யுவர் சப்ஜெக்ட் நாலேஜ். த சாஃப்ட்வேர் இஸ் நாட் இட்ஸ் நாட் அ வெரி இது வெரி டிஃபிகல்ட் கிடையாது. சாஃப்ட்வேர் இட்ஸ் காமன், பட் ஹேவிங் ஸ்ட்ராங் sir. வித் சப்ஜெக்ட் ஏரியா. நான் ஸ்டார்டிங்கே சொல்லியிருக்கேன், நீ சப்ஜெக்ட் ஏரியா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிட்டாலே போதும். சாஃப்ட்வேர் இஸ் வெரி இட்ஸ் நாட் டிஃபிகல்ட். யூ கேன் ஈஸிலி ப்ராக்டிஸ். So what is the relationship Yes. between employee and employer? Employee is nothing but employee VRS. So person or employer, employers, persons, person or worker, like that. Yes, sir. இவங்க தான் வந்து employee. So employee. Employee. So what's the employer? Employer is nothing but legal employer or legal entity. Legal entity. employer or legal entity. So இந்த கீழே தான் எம்ப்ளாயிஸ் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. ஸோ வி ஆர் ஒர்க்கிங் அண்டர் ஒன்லி லீகல் எம்ப்ளாயர் லீகல் என்டிட்டி. வி நெவர் ஒர்க் அஸ் என்டர்பிரைசஸ் கீழே ஒர்க் பண்ண மாட்டோம். டாடா குரூப் கீழே ஒர்க் பண்ண மாட்டோம். டாடா கம்யூனிகேஷன் கீழே தான் ஒர்க் பண்ணுவோம். இதுதான் காமனா சொல்லணும். Yes, sir. ஸோ வி ஆர் ஒர்க்கிங் Yes, as sir. not working as a Tata group. We are working as a Tata communications. So we need to point out the employee what this is. So we need to select. So நம்ம இனிஷியலா வந்து something we created by someone we can use. So ES something is created by ES legal entity. So 40K India legal entity someone is created. So just like click here. அக்கௌண்ட் டைப்னான்றது பாத்தீங்கன்னா செக்கிங்ன்றது வந்து செக்காக யூஸ் பண்றது. இதெல்லாம் அவங்க வந்து ஓல்டு டேம்ல வச்சிருக்காங்க. ஏன் இந்த மாதிரி அவங்க ஓல்டா யூஸ் பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே வந்து ஓல்டர் வெர்ஷன்ஸ்ல இருக்கும். ஸோ பிஃபோர் 2005 2006 something they having different concept of EBS or same old software. It's a ERP software is there. So they are following the same like till now. They are not never changing that because it's impacting the older versions also.
The reason they are say using this. Other, we need to click the other. You can type what the information needed to other than check, other than the savings like that. So most is coming to the savings. So IBAN account. IBAN account having, you can find out the IBAN account is a different places. So IBAN account you can see here. IBAN account number US bank. So international bank account number சொல்லுவாங்க IBAN account. So இந்த bank account வந்து சில banks வச்சிருப்பாங்க. It's like most of the banks is having that. So வந்து பாத்தீங்கன்னா suppose UK எங்கேயோ ஒரு country is basically நம்ம we don't have the IBAN account concept. But so I try to save it here. So just we need to find out, otherwise the client is giving that check digit, like a check digit means is coming to the digits or the check digits. So நமக்கு check book வச்சிருப்போம்ல, Check so number. check number, so starting series கொடுப்பாங்க. So second name Nice, sir. account reference இந்த டீடைல்ஸ் தேவை கிடையாது. So இங்கே வந்து account in use-ன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா payroll. So we are creating the bank account for the payroll purpose. We is not going for the payroll, payable, receivable. It is not finance-ல வந்துரும். Finance-ல இருக்குல்ல, so finance நீங்க suppose finance நீங்க knowledge இருந்துச்சுன்னா, so அந்த module படிக்கிற மாதிரி ஐடியா இருந்துச்சுன்னா, so we cannot go for that. So this coming to the finance people. It is only the payroll persons who is handling the HRMS. So once I click that, I can see the button. So here you can see GL the information into the finance. So இது நம்மளுக்கு தேவை கிடையாது. Control. So control same like roles. Finance தான், எல்லாமே bank statement இதெல்லாமே. Security. So security is nothing but for example, so one of client is going to access the information, one of the employee, not employee, it is user. So ஒரு user இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன், user 1 ஒருத்தர் இருக்காரு, user 2 ஒருத்தர் இருக்காரு. So user 2, I don't want to access the details of my bank details of which are created by user 1. So bank account created by user 1. So save. So restrict பண்றேன். So நான் வந்து user to restrict பண்றதுக்காக தான் யூஸ் பண்றது அந்த security control. So I can control which banks are created by me or by other user. I can restrict it here. So I can create some actions or something. I can secure by bank user rules. So something I can create. So select the user names. I can create the user. So now find out the user of which users are creating the instance. I can find out the username. Now username and find out பண்ணிட்டு I can search a button. I click the result. Then if I click the save button, this banks is restricted to only the specific user. So அந்த இன்ஃபர்மேஷனுக்காக தான் இந்த பேங்க் கண்ட்ரோல் செக்யூரிட்டி கண்ட்ரோல்ஸ் அது. ஸோ நான் பேங்க் கிரியேட் பண்ணிட்டேன், பிரான்ச் பண்ணிட்டேன், பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்பர் கிரியேட் பண்ணிட்டேன். ஸோ நான் இன்னொரு கிரியேட். So 3 things are created by me. ஸோ நான் வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டேன் உங்களுக்கு. ஸோ பேங்க் கிரியேட் பண்ணியாச்சு, பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்பர் கிரியேட் பண்ணியாச்சு. So how to the map all the things into one place? It's called the payment method. Payment method is nothing but what method of payment I am going to transfer to the employee. So நான் ஒரு பேங்க் கிரியேட் பண்ணிட்டேன். ஃபார் எக்ஸ்ன்றது ஒரு பேங்க், எக்ஸ்ன்றது X is company, Y-ன்றது வந்து பேங்க். So X-ன்றது company is coming from Tata Communication. This bank is SBI. So Velocity SBI. So I want to transfer the transaction will be happen from which way I going to transaction. It's NEFT or NPS, Mode like of payment. Mode of payment, NEFT or RTGS, something Yes, sir. IBS. So all the things will be handled by here.
Also the third party method, third party is coming to the contract employees. Okay, So sir. Okay. what are the method I can handle it in the organization payment method? I can tag it. So this menu I can directly find out here. So otherwise I can type here. Just a copy here. Organization payment method. So organization payment method. So I can this is next task. So fourth year. So fourth வந்து நம்ம இங்க பார்க்குறோம் tag பண்ண போறோம். So how to tag it? So what are the information I can tag it? I can click same button, plus button. So always you need to use plus. So India. So இந்தியாக்காக நான் கிரியேட் பண்ண போறேன். India list issue data group something. So effective from when the bank is going to create. So when you need to mapping that organization payment method and can select the up to date of as on date. So year. So organization payment method. It's coming to the payment of check or cash or direct deposit or international transfer. I can select here. So bank like Tata Communication. Tata Communication ஓட organization payment method. இது அவங்களுக்காக யூஸ் பண்ண போறோம். So they are mentioning here. So payment type நான் எப்படி பே பண்ண போறேன்? So going to direct deposit. So currency. So mostly currency for I'm going to pay. I like to pay as Indian INR. So Indian rupee. I selected here. Okay. Okay. So I created the things here. Banks. So in the information உங்களுக்கு தேவை கிடையாது. So what information we all created in banks say payment sources. So payment sources mean what I created for the bank. So I need to select the bank. So நம்ம பேங்க் ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு ஐடியா இருக்குல்ல. So what banks we created, you can search Well, SBI Bank தானே சார்? something. I think Tata Communications bank account number. So try to you can search the all the way.
Sir? Yeah, tell me. Sir, will I have assessment or something like that, sir? அசஸ்மெண்ட்லாம் இருக்கு. அசஸ்மெண்ட்னா புரியல நீங்க கேக்குறது. அசைன்மென்ட்டா? இல்ல எனக்கு நாட் அசைன்மென்ட். ஏதாவது லைக் will you test me something like that? எனக்கு என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஃபியூச்சர்ல வைப்பீங்களான்றத I'm just கண்டிப்பா, asking. கண்டிப்பா, கண்டிப்பா. Oh, you will ask. Okay, sir. அப்பதான் எனக்கு தெரியும் நீங்க என்ன நான் ஜஸ்ட் டீச் பண்றது ஐ அம் நாட் உங்களுக்கு தெரியணும்ல நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறேன்னா உங்களுக்கு Yes, கண்டிப்பா sir. Yes, sir. That is what I'm asking. கண்டிப்பா அசைன்மெண்ட் கொடுப்பேன். ஸோ அசைன்மெண்ட் வந்து இந்த பேரல் மாடல் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு 4 ஹெச்ஓட பேரல் மாடலும் அசைன்மெண்ட் கொடுக்குறேன். ஸோ வாட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஹேவ் யூ கேன் டைப் யுவர் ஓன் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ். ஸோ யூ கேன் டைப். ஸோ நான் போய் கேட்டேன்ல உங்கள்கிட்ட வாட்ஸ் லீகல் யூனிட்டி வாட்ஸ் லீகல் இன்ஃபர்மேஷன். Yes, sir. Yes, sir. Okay, எதுக்கு நான் okay. கேட்கறேன்னா நான் உங்களுக்கு வீடியோஸ் நீங்க திருப்பி பாக்குறீங்களா பார்க்கல எனக்கு தெரியாது. ஸோ வித் இன் 1 ஹவர்ல நான் வந்து கிளாஸ் முடிச்சுட்டு நான் நெக்ஸ்ட் வந்து என்னோட ஒர்க் பார்க்க ஆரம்பிச்சிடுவேன். பட் யூஆர் சீயிங் தி வீடியோஸ் ஆர் ரிப்பீட்டிங் தி வீடியோஸ். ஸோ தென் only I can understand having some knowledge all that. ஸோ உங்களுக்கு No, sir. To be very frank, இது வரைக்கும் நான் நீங்க அனுப்புன வீடியோ ஒன்னு கூட வாட்ச் பண்ணல. Because I didn't என்னாச்சு? find time to watch it. ஓகே. No, sir. I didn't have time to watch it. But இப்ப when after the class when I'm working on it, obviously I will be watching it because நீங்க எனக்கு மோஸ்ட்லி doubts வந்தது. I have to check. சாட்டர்டே சண்டே யூ ஃப்ரீ நோ மோஸ்ட்லி? No, sir. Across Sunday also I work actually, so ஓகே. I don't find time. That is why, because I've got kids also and the ஓகே, ஓகே. schooling and ஐ காட் everything இட், will ஐ be காட் இட், ஐ காட். possible. Yes, sir. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நீங்க வீடியோஸ்லாம் வந்து மோஸ்ட்லி டெலிட்லாம் ஆகாது. நீங்க போனா பார்த்துக்கலாம். பட் அந்த Okay, sir. டச்ல இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும். இப்போ நீங்க வந்து திருப்பி நீங்க வீடியோ பார்த்து திருப்பி நீங்க பண்றதை விட if you are doing you're practicing on keep on updating your skills, you Yes, never forget. ஸோ நான் yes, sir. சப்போஸ் That இப்போ is. டவுட் வந்துச்சு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ இந்த செஷன்ல உங்களுக்கு லாஸ்ட் இப்போ எடுக்கிற செஷன்ல உங்களுக்கு டவுட் வருது இந்த வீடியோ பார்க்குறப்ப நீங்க ஏதோ கொஸ்டின் Mm. உங்களுக்கு நோட் பண்ணி வச்சுக்கீங்க நோட்ல. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் நீங்க என்கிட்ட கேட்கலாம். ஸோ ஐ கேன் ஆன்சர் யூ. பட் ஆஃப்டர் த செஷன் இஸ் Yes, yes, கம்ப்ளீட்டட், sir. ஆஃப்டர் கோர்ஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்டட், தட் ட்ரைனிங் இஸ் கம்ப்ளீட்டட், நீங்க மெசேஜ் பண்ணி கேட்டாலும் ரிப்ளை பண்ணுவேன். தட் இஸ் நோ இஷ்யூ. பட் ஸோ நம்ம இந்த அப்டேட்ல இருக்க மாட்டோம்ல மோஸ்ட்லி. ஸோ நீங்க என்ன Yes, கொஸ்டின் sir. கேட்டாலும் திருப்பி நான் ஐ நீட் டு செக் ஐ செக் மை செல்ஃப். ஐ நீட் டு ஆன்சர் இட் டு யூ. Yes, sir. ஸோ Only மோஸ்ட்லி if I ப்ராக்டிஸ். start working, I will have doubts, sir. இப்ப as of now நீங்க சொல்லி கொடுத்தது எல்லாமே I can understand. I can understand. நானா பண்ணும்பொழுது then I think I will find doubts because ஓகே. the reason though I couldn't watch the videos also, நீங்க சொல்லி தர்றது அவ்வளவு கிளியரா இருக்கிறதுனால தான் I can understand and I can answer you. யா ஷூர். டவுட்னா எனக்கு கேளுங்க. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. டவுட்னா நீங்க கேட்டீங்கன்னா எனக்கு Okay, sir. இன்ஃபர்மேஷன் ஐ கேன். ஸோ இந்த Sure, பேங்க் sir. கிரியேட் பண்ணியாச்சு. இது இன்னும் வரல. சார் இது நம்ம சேவ் அண்ட் க்ளோஸ் பண்ணலனா வராது அப்படின்னு you told us sometime back, sir. அதனால வரலையா? அதான் பார்க்குறேன். நான் என்ன கிரியேட் பண்ண தெரியல. Okay, and you said like same date and port date வந்து ப்ராப்பரா போடலனா கூட it will not, we couldn't get it இஸ் அப்படின்னு கரெக்ட் சொன்னீங்க. இஸ் கரெக்ட். இப்போ செஷன் முடிஞ்ச உடனே திருப்பி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? Okay, sir. பேட்ச்